Hi students, we are discussing the first unit of economic growth and economic development lesson. It is the first lesson of senior intermediate, means second year, intermediate second year. In this first unit, this is the last topic of this first unit. It is a factors hindering economic development. Already we discussed the economic growth and development and what are the factors supporting favorable factors of economic development and what are the characteristics of developed countries and what are the characteristics of developing countries we discussed in the previous classes. Now we are going to analyze the characteristics, means factors hindering economic development. What factors can hindering the economic development? First of all, we know the what are the hindering factors. What are the hindering factors means? So obstacles, problems, the factors which are problems for the economic development. Hindering means not supporting factors. Which factors are not supporting to the economic development are the discussing topic in this of factors hindering economic development. So in this concept, factors hindering economic development, we are go to the serial points. Let us analyze one by one points. First point is factors hindering development in development countries can be divided into four factors. One is lack of natural resources, low rate of growth of human capitals, poor infrastructure, and vicious circles of the poverty. So these are the main and important four hindering factors of economic development. That is analyzed these four factors. What is the lack of natural resources, and what are the lower rate of growth of human capital, and what is the poor infrastructure, and what is the vicious circles. That is analyzed one by one. Next, first point is inadequate natural resources. It is the first point. It is the one of the factors hindering the economic development. One is all resources are said to be able to increase the productivity capacity of the economy. Developing countries are too populous. Populous means heavy population, shortage of land, low level of technology are the hindering factors of economic development. Already discussed this topic of natural resources. So we have a plenty of natural resources, but we have no scientific survey how to utilize the natural resources. We have no knowledge how to proper utilization of natural resources. So land is there, sunrise is there, and minerals are there. So we have a India is not poor, but Indians are poor. We have a plenty of natural resources, but we are not properly able to utilize the natural resources due to we are in the economic development. When we compare to the developed countries, in those countries they can use the proper utilization of the natural resources due to they get the more fruitful result of by using the natural resources. But in these countries, inadequate means lack of, తక్కువగా ఉండటం. inadequate natural resources, వాటిని మనం తక్కువ natural resources వాడుకోలేకపోతున్నాము. ఒక టాపిక్. ఇందులో మళ్ళీ అన్ట్యాప్డ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. అన్ట్యాప్డ్ న్యాచురల్ మీన్స్ మెనీ పూర్ కంట్రీస్ ఆర్ బ్లీజ్డ్ విత్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. హవెవర్ one of them are the untapped. What is the untapped? Not proper utilized. అంటే మనం కరెక్ట్గా వాటిని వాడుకోలేకపోతున్నాం, వాటిని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. కరెక్ట్గా వాడుకోలేకపోవడాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే అన్ట్యాప్డ్ రిసోర్సెస్. So plenty of natural resources are there, but it is untapped. Okay, why? Because it is a lack of the research, lack of the development, lack of the education facilities due to we are not using the resources in properly, due to we are not getting the fruitful result by using the natural resources. So that's why we have to encourage, we have to give more and more priority to education facilities and give more importance to the research and development and give more importance to science and technology. This leads to the economic development. But here, due to the lack of the capital facilities, due to the lack of the saving facilities, the most of the resources are untapped. చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, వాటిని వాడుకోలేకపోతున్నాము, వాటిని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాము. అందుకే మనము డెవలపింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం.
So that's why untapped resources are one of the hindering factors of natural resources. I discussed plenty of natural resources are there, but we are not using the proper utilization of natural resources. Second one, inefficiently managed resources. Many poor countries do not achieve the both productive and the allocative efficiency. Productive efficiency exists to the absence of the competition. Yes, there is no efficient of managed resources. There is no proper utilization of natural resources. Due to many poor countries are they are not achieve the productivity. The production methods are traditional. The productive activities are older equipments. The machine they are not using the machineries. There is no efficient management resources. So many resources are there, but there is no scientific survey, there is no research, there is no development, there is no knowledge how to get the more productivity. Due to we are getting the low productivity in agriculture, industrial and service sector, due to we are in the economic development. So that's why what I want to say here, inefficiency, not efficient managed resources. The resources are we can't manage properly due to we are getting the economic development, we are not getting the proper utilization of productivity from the all sectors. Due to this is also one of the hindering factors of economic development. When we compare to the developed countries, they can use the natural resources in properly. They can get the fruitful result from the natural resources by using the all natural resources. But here, due to the lack of technology, due to the lack of awareness, due to the no scientific survey, we are getting the low fruitful result, no productivity in all sectors due to we are in the economic development. This is also one of the obstacle. Hindering means obstacle, problems of economic development. Then second one, lower rate of growth of human capital. Already we discussed lower growth of human capital. What is the human capital? The total population of the country. Nearly 130 crores of our population, Indian population, we stood the second place in the world, but there is no human capital. What is the human capital? The expenditure on health facilities, education facilities is called human capital. The government is not proper allocation on the human capital. Human resources are called total population of the country, human beings. How much the total human beings are there? It is the human resources. What is the human capital? The expenditure on health and education for the safeguard of the total population of the country. ప్రజలు బాగుండాలని, ప్రజలు అభివృద్ధి చెందాలని వాళ్ళ మీద చేసే పెట్టుబడిని, ఎవరి మీద? మనుషుల మీద చేసే పెట్టుబడిని హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అంటాం. మరి మనుషుల మీద ఏం క్యాపిటల్ పెట్టాలి అంటే రెండు అంశాల మీద బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. ఏమిటవి? హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్. దీస్ టూ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద హ్యూమన్ క్యాపిటల్స్. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? వాటి మీద ఎక్కువ డబ్బులు కేటాయించాలి. ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎక్కువ డబ్బులు కేటాయించాలి. ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎక్కువ డబ్బులు కేటాయిస్తే ఆటోమేటికలీ ద లిటరసీ ఫెసిలిటీస్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. Then most of the people will be literate, then only they can get the more productivity. Their psychology will be also changes. Automatically they want to get the more productivity which they are participating in the economic activities. So that's why there needs to support to the government, support to the education facilities. More and more investment to be need to develop the education facilities. అందుకే గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? అందరికీ విద్యా అవకాశాలు కల్పించాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, అందరికీ చదువు చెప్పించాలి, అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ చేయించాలి. దానివల్ల వాళ్ళ సైకాలజీలో మార్పులు వస్తాయి, వాళ్ళ ఆలోచనలో మార్పులు వస్తాయి, వాళ్ళ విధానాలలో మార్పులు వస్తాయి. వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఒక పనిని కొత్తదనంగా చేస్తారు, మిషనరీస్ను ఉపయోగించి చేస్తారు, టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తారు, ప్రొడక్టివిటీని ఎక్కువ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుందో తప్పకుండా జీడిపి పెరుగుతుంది, నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. అందుకని ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎక్కువ అలొకేషన్ చేయాలి, రీసెర్చ్ మీద ఎక్కువ అలొకేషన్ చేయాలి, కొత్త కొత్త వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, కొత్త టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, కొత్త టెక్నాలజీని డిస్కవర్ చేసుకోవాలి. సో there should be need to more and more income, more and more budget allocations to be need to on the education facilities and moreover health facilities to be need. ఎందుకు కావాలి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్? ఎక్కువ రోజులు పని చేయాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఏం కావాలి? ఆరోగ్యంగా ఉండాలి.
మరి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అన్నప్పుడు వారికి ఏ రోగం లేకుండా ఉండాలి. రోగం లేకుండా ఉండాలి అంటే వాడికి కావాల్సినటువంటి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లేవు. సో ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఆర్ సఫర్ విత్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ఫెసిలిటీస్. నో శానిటైజేషన్ ఫెసిలిటీస్. వెన్ వీ గో టు ద ప్రైమరీ లెవెల్స్, primary health centers, no proper working the primary health centers. So the most of the village peoples are suffer with the so many diseases. Why? గ్రామంలో హాస్పిటల్స్ లేవు, వాళ్ళకి అవకాశాలు లేవు, వాళ్ళకి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లేవు. లేకపోవడం వల్ల రోగాల బారిన పడుతున్నారు. వాళ్ళు మూఢనమ్మకాలను పాటిస్తున్నారు, వాళ్ళ ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు. అందుకని ఒక దేశం డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క ఇబ్బందులు, సమస్యలు చదువు లేకపోవడం, వాళ్ళకు హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం. అందుకని గవర్నమెంట్ ప్రైమరీ సెక్టార్లో నుంచే, ప్రైమరీ స్టేజ్లో నుంచే వాళ్ళకి కావాల్సిన హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవిజన్ చేయాలి. హెల్త్ అకామిడేషన్ ఎక్కువగా చేయాలి. ప్రైమరీ సెక్టార్, మండల్ వైజ్, డిస్టిక్ వైజ్, సో వాళ్ళకి కావాల్సిన హెల్త్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవిజన్ చేయాలి. కానీ అలాంటి పరిస్థితి లేదు, అలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు. కాబట్టి చాలామంది అనేక రకాలైనటువంటి రోగాల బారిన పడుతున్నారు, పని చేయలేకపోతున్నారు, దాంతో తక్కువ టైం పని చేస్తున్నారు, ప్రొడక్టివిటీని పెంచుతున్నారు. And when we compare to the developed countries, their life expectancy is very more, nearly 85 years of their life expectancy. But here our deadline is only 60 years. They are going to dead. అంటే మన దగ్గర అన్ని సౌకర్యాలు లేకపోవడం ద్వారా హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, శానిటైజేషన్ ఫెసిలిటీస్ లేవు. ఊళ్ళలో చూడండి, టౌన్స్లో చూడండి, శానిటైజేషన్ ఫెసిలిటీస్ లేవు. మరి శానిటైజేషన్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోతే తొందరగా రోగాలు వస్తాయి. తొందరగా రోగాలు వస్తే తొందరగా చనిపోతాం. తొందరగా రోగాల బారిన పడి వాళ్ళ ఇన్కమ్ మొత్తం ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ముందే పేదవాడితో పాటు మనకి ఇన్కమ్ లెవెల్స్ లేకుండా ఉంటాయి. దాంతో పేదవాడు ఇంకా పేదవాడిగా తయారవుతాడు. అందుకని ఇక్కడ ఏం జరగాలి? దెర్ షుడ్ బి నీడ్ టు ఇన్ అలొకేషన్ of the budget of the government on health facilities and education facilities is called the human capital. Already these 2 marks question adugutadu meeku. Human capital, the allocation or the expenditure of the government is more and more on health and education facilities called the human capital. చూడండి, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ చూడండి, వాళ్ళు ఎక్కువగా హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ మీద ఖర్చు చేస్తారు. ఆ బడ్జెట్లో ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ బాగా ఖర్చు చేస్తారు. వాళ్ళు మంచి లిటరసీ కలిగి ఉంటారు. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. కానీ మన దగ్గర ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇప్పటికీ 14 years, బిలో ద 14 years ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. చాలామంది డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది పిల్లలు స్కూల్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు నేమ్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ఎంక్వైరీ చేయాలి. చేసి ఎవరైతే డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ రీజన్స్ని ఎంక్వైరీ చేసి ఆ రీజన్స్ని సాల్వ్ చేస్తూ వాళ్ళని కూడా స్కూల్లోకి వెళ్ళేటట్టుగా చూడాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఒక కంట్రీ డెవలప్ కావాలి అన్నప్పుడు హ్యూమన్ క్యాపిటల్ బాగుండాలి. హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమిటంటే మనుషులకు ఉపయోగపడేటటువంటి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ బాగా ప్రొవిజన్ చేయాలి, వాళ్ళకు అందించాలి. ఇవి రెండు ఎంత బాగా అందిస్తారో క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ వస్తుంది. క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఏమవుతాయి? మంచి స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది. అంతేనా? అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవిజన్ చేస్తావు. ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవిజన్ చేస్తే నీకు తప్పకుండా వాడు ప్రొడక్టివిటీని పెంచుతాడు, టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తాడు, జీడిపి పెరుగుతుంది, జిఎన్పి పెరుగుతుంది, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఇంక్రీజెస్ అవుతాయి అన్నప్పుడు హ్యూమన్ క్వాలిటీని డెవలప్ చేయాలి. మరి హ్యూమన్ క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే తప్పకుండా హ్యూమన్ క్యాపిటల్ కావాలి. గవర్నమెంట్ కూడా ఆ దిశగా ఆలోచించాలి. ఏమండి, మనుషులు బాగుంటేనే, వాళ్ళకి మంచి చదువు ఉంటేనే, వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఎక్కువ రోజులు పనిచేయగలుగుతారు, రోగాలు లేకుండా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయగలుగుతారని ఆలోచించి ఏదో పనికిమాలిన ఉచిత పథకాలు ఇవ్వకుండా, ఫ్రీ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వకుండా ఇలాంటి వాటి మీద, క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే అంత ఎక్కువగా ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్స్ట్రకిల్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఆబ్స్ట్రకిల్ మీన్స్ హిండరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇట్ ఈస్ అ లోయర్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్. కాబట్టి అక్కడ గ్రోత్ రేటు చాలా తక్కువగా ఉంది. దేని మీద? మనుషుల మీద చేసే పెట్టుబడి మీద, హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద గ్రోత్ రేటు తక్కువగా ఉంది. దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని ఎక్కువ చేసుకోవాలి. ఎకనామిక్ గ్రోత్ రేట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. దెన్ lack of infrastructure facilities. already discuss చేశాను మనం. lack of infrastructure, which are called infrastructure, the goods and services which are essential for the human beings, which means
మనకి ఏవైతే తప్పనిసరిగా కావాలో వాటిని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అంటాం. హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి, రోడ్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి, కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్, బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్, ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెసిలిటీస్. దీస్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇవి బతకడానికి మనిషికి కావాలి. మరి ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? లాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, నో ప్రాపర్ రోడ్ ఫెసిలిటీస్, no proper electricity facilities, no proper communication facilities, no proper safe drinking water facilities. Here infrastructure facilities are divided into three categories: human infrastructure, agricultural infrastructure, industrial infrastructure. Human infrastructure, what the human beings are required: safe drinking water facilities, is it, and low rate of infant mortality rate, and food facilities, and environment, good environment facilities, road facilities, communication facilities, electricity facilities and banking facilities. So these are all the human infrastructure facilities, the human beings which they are required, such are called infrastructure. తప్పనిసరిగా కావాల్సినటువంటివి అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్, క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ రోడ్ ఫెసిలిటీస్, మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్, plus support price facilities. These are the agriculture infrastructure facilities. And same the industries which what the industries are required. So when the provide the government more and more infrastructure facilities, then only the foreign income will be increases. The roads, bridges and harbors ఇవన్నీ బాగా డెవలప్ చేసామనుకోండి, ఇతర దేశాలకు వస్తువులను పంపించగలుగుతాం. బ్రిడ్జెస్ మనం వేయగలగాలి, హార్బర్స్, ఎయిర్పోర్ట్ని డెవలప్ చేసుకోగలగాలి, హార్బర్స్ను డెవలప్ చేసుకోవాలి. వీటిని ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అంత ఇతర దేశాల నుంచి మనం డబ్బు సంపాదించగలుగుతాం, ఇతర దేశాల నుంచి మనం వస్తువులను ఇతర దేశాలకు పంపించగలుగుతాం, ఇతర దేశాల నుంచి తెచ్చుకోగలుగుతాం. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్ టు బి డిపెండ్స్ అపాన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్, ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ హిండరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. మనం ఎందుకు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో ఉన్నాము అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ హిండరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. అదేవిధంగా మీకు డెట్స్ కానివ్వండి, ఇది అప్పులు కానివ్వండి, మా తాతల తల్లుల నుంచి వచ్చేటటువంటి యాన్సెస్టరీ డెట్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ పేదవాడిని ఇంకా పేదవాడిగా చేస్తున్నాయి. ఇవి కొత్తగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోలేకుండా పోతున్నాయి. సరిగా ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీసే లేవు టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, సరిగా హెల్త్ ఫెసిలిటీసే లేవు ఫర్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. మరి ఇవన్నీ ఒక కంట్రీ డెవలప్ కావడానికి ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి, ప్రాబ్లం చేస్తున్నాయి, హిండరింగ్ అవుతున్నాయి. సో దట్స్ వై lack of infrastructure facility is also one of the hindering factors of economic development. The government should provide more and more concentration of infrastructure facilities. Then only we can get more productivity and we can get the more foreign exchange by exporting the goods and services. So this is also one of the hindering factors of economic development. There is no proper road facilities. When the rain season occurs, automatically that will be the surface of the land of the roads will be destroyed. So what is going on? Which means no proper road facilities, no proper health facilities, no proper education facilities, no proper marketing facilities, no proper electrification facilities. So these are all the supporting factors which are the hindering of economic development. So that's why there should be need to improve. The government should concentrate on these infrastructure facilities. Automatically the productivity levels, the development levels will be should be increased on the telecommunication facilities and transportation facilities. Telecommunication, it is will playing a crucial role for economic development. మరి ఇవన్నీ డెవలప్ కావాలి, ఇతర దేశాల నుంచి డబ్బులు రావాలి, ఫారిన్ ఇన్కమ్ రావాలి అంటే టెలికమ్యూనికేషన్ బాగుండాలి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బాగుండాలి. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ని ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాయి. వీటిని బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఎంత ఎక్కువగా డెవలప్ చేసుకుంటే అంత తొందరగా మనం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ని చేరుకోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నాయి. వీటిని వీటి నుంచి మనం బయటపడాలంటే గవర్నమెంట్ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. Okay, so this is the lack of infrastructure facilities is also one of the hindering factors of economic development. Next, vicious circle of the poverty. It is going to ending. Poverty is responsible for the low level of the income, which in turn lead
to low volume of savings, and it results in deficiency of capital, low productivity. Low productivity is the causes of low level of the income. Yes, vicious circles of poverty. We are in the clutches of vicious circles of poverty. So no one can what do you say, బయటికి రాలేకపోతున్నాడు, మొత్తం విషస్ సర్కిల్స్లో ఉన్నాడు. విషస్ సర్కిల్స్లో ఉండటం వల్ల వాడి ఇన్కమ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటున్నాయి, కన్జంప్షన్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటున్నాయి, పావర్టీలో ఉంటున్నాడు, డిమాండ్ లెవెల్ తక్కువగా ఉంటున్నాయి, ప్లస్ ఆర్గనైజేషన్కు ప్రాఫిట్స్ రావటం లేదు. దాంతో వాళ్ళు కొత్త ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయలేక, వీళ్ళకి ఇన్కమ్ లేక పావర్టీలో పడిపోతున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ విషస్ సర్కిల్స్ ఆఫ్ పావర్టీ. ఇట్ ఇస్ ఎ సర్కిల్ ఈజ్ దేర్. It is a circle. Which circle? Vicious circle. Vicious means it is a again and again it will be around. Vicious circles of poverty. So most of the people are suffering with the poverty. Most of the people are failure to the poverty. Why? Because this is the reason due to the hindering factors of economic development. Let us see which are the poverty vicious circles means. First one, most of the people are poverty. Poverty means they are getting the low level of productivity, low level of income. Low level of income leads to the low level of poverty leads to the low level of income. Poor people are getting the low level of income. Why? Because there is no job opportunities. Why? Because they are getting the older machines, older equipments, no sophisticated technology. They are getting the low level of income. Low level of income leads to the low level of demand. They have no money. How can they demand the goods? వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవండి, లో లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. మరి డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఏమవుతుంది, తక్కువ వస్తువులను కొంటున్నాడు, వస్తువులను కొనలేకపోతున్నాడు. మరి తక్కువ కొనడం వల్ల వాళ్ళ దగ్గర క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది, తక్కువగా ఉంటుంది, తక్కువ క్యాపిటల్ ఉంటుంది, సేవింగ్ లేదు. దాంతో ఈ తక్కువ క్యాపిటల్ దేనికి దారితీస్తుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్, లో ఇన్వెస్ట్మెంట్, పెట్టుబడి పెట్టలేకపోతున్నాడు. పెట్టుబడి పెట్టలేకపోవడం వల్ల లో ప్రొడక్టివిటీ, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ తీయలేకపోతున్నాడు. ఎందుకు తీయలేకపోతున్నాడు, ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వై? ల్యాక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. వై? ల్యాక్ ఆఫ్ డిమాండ్. ఎక్కువ మంది కొంటేనే వాడికి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది, ఎక్కువ ఆదాయం వస్తేనే ఎక్కువ క్యాపిటల్ అవుతుంది, ఎక్కువ క్యాపిటల్ అవుతేనే ఆ క్యాపిటల్తో ఇంకొక ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తాడు. కానీ ఇక్కడ low capital leads to the low level of investment. Due to the low productivity leads to the poverty. So we are in the poverty. The circle is will be run again and again. It is a vicious circles of poverty. ఇది ఒక దగ్గర ఆగదు, ఇది మళ్ళీ 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 తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది vicious circles of poverty కాబట్టి. Vicious means poverty. విషస్ సర్కిల్. ఇది ఒక వాట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ సర్కిల్. ఇలా మనం ఈ రౌండ్లోనే తిరుగుతున్నాం. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కంట్రీస్ అన్నీ ఈ సర్కిల్లోనే తిరుగుతూ ఉన్నాం. అందుకని ఇవి కూడా మరి ఏం కావాలి అన్నప్పుడు ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరగాలి. మీన్స్ లో లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ టు హై లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. High level of income leads to the high level of demand. High level of demand is a high level of capital. High level of capital increase to low level of high level of investment leads to the high level of productivity, leads to reduce the poverty. Means one to be need, one to be change. ఇక్కడ ఏం కావాలి, ఏదో ఒకటి మారాలి. ఒకటి మారితే డెవలప్ అవుతుంది. ఆ మారాల్సింది ఏంది, లో లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. వాడికి డబ్బులు ఎక్కువ రావాలి, ఇన్కమ్ ఎక్కువ రావాలి. మరి ఇన్కమ్ ఎక్కువ వస్తే వానికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది, క్యాపిటల్ పెరుగుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది, ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది, వాడు పావర్టీ నుంచి రిమూవ్ అవుతాడు. అంటే ఇది సర్కిల్లో ఒక దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి అన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు గెట్ ద మోర్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో దట్స్ వై దట్ స్టెప్స్ టు బి నీడ్ టు what you say at the creation of the employment opportunities by the government. But the government is a failed to provision of employment opportunities. Moreover, year by year the population increases. How the government is providing the more and more employment opportunities, the growing population are fell into the poverty. Why? Because there is no job opportunities, there is no work facilities, there is no doing their work. Due to they are getting low productivity, without income they are goes to the or fell into the poverty. కాబట్టి ఇంకా జనాభా పెరుగుతున్న జనాభాకు వాళ్ళకు ఏ పని లేకుండా ఉంది. పని లేకపోయేసరికి వారు పావర్టీలో పడిపోతున్నారు. వాళ్ళు మినిమం బేసిక్ నీడ్స్ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో ఉన్నారు. కాబట్టి మనం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అచీవ్ కావాలి అంటే,
ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ని మనం రన్ చేయాలి అంటే ప్రజల యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరగాలి. మరి ప్రజల యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరగాలంటే ముందు పాపులేషన్ తగ్గించాలి. పాపులేషన్ తగ్గిస్తే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ దొరికితే ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరిగితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగితే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి క్యాపిటల్ పెరుగుతుంది. ఇంకా కొత్త కొత్త ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తారు, సర్వీస్ సెక్టార్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్గా ఎకానమీ, ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ సెక్టర్ బాగా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది. ఎకానమీ గ్రోత్ రేటు పెరుగుతుంది. జీడిపి కూడా పెరుగుతుంది. జిఎన్పి పెరిగి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనం కూడా డెవలపింగ్ స్టేజ్లోకి, అంటే డెవలప్డ్ స్టేజ్లోకి మనం కూడా వచ్చేస్తాం. అందుకని ఇవన్నీ మనకు అడ్డం పడుతున్నాయి. అడ్డం పడడాన్ని ఏమంటున్నాము? హిండరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద హిండరింగ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో దీంతో మీకు ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిందండి. సో స్టూడెంట్స్, సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ economic growth, economic development, and the remaining factors are we discussed in previous videos. So this is the last concept of first unit. So అందరూ అర్థమైనట్టే కదా. సో వ్యూవర్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.